So, hi all, welcome to the second session of Chapter 2 Business Environment. So, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് I am just giving you a recap of what we have seen in the last class. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ we have seen what is business environment, meaning of business environment. അതുപോലെ തന്നെ we have seen the constituents of business environment. Then we have seen the characteristics. It is complex, dynamic, multifaceted, and it is having far-reaching impact. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഓർഗനൈസേഷൻസ് റെസ്പോൺസ് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസിനെതിരെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടു. വി ഹാവ് സീൻ ദർ ആർ 3 types of organizational response: administrative response, competitive response, and collective response. Then we have seen the importance of business environment, the analysis. What is environmental analysis? Why it is important for an organization to carefully watch the environmental factors. The purpose of business environmental analysis. Also, we have seen environmental scanning. What is a scanning? What is scanning of business environment? You are basically looking into the environment and figuring out what is your strength, opportunities, and weaknesses. Is scanning in the factors to be considered for environmental scanning. You have seen what is an event, trends, issue, and expectations. Components of business environment, very important, guys. Components, okay, you have to carefully study which under which category it is forming part, because it comes as a question. So please be careful on this. Your chart, it's very important. Internal and external environment categorization നമ്മൾ കണ്ടു. External environment you are further categorizing into micro environment and macro environment. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ those categorization, micro environmental എന്തൊക്കെയാണ്, macro environmental എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ be thorough with those, guys. And internal environment എന്താണെന്നും external environment എന്താണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. Internal environment is something within the organization, and external environment is something which is outside the organization. പിന്നെ നമ്മൾ SWOT എന്താണെന്ന് കണ്ടു. What is SWOT? SWOT is an acronym for strength, weakness, opportunities, and threats. ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് strength and weakness is something which is from the inside the organization, within the organization, and opportunities and threats is something which is external to the organization. Okay, so ഇവിടം വരെയായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ കണ്ടത്. Today we are moving on. ഇന്ന് നമ്മൾ we will see SWOT analysis. What is SWOT analysis? എന്തിനാണ് SWOT analysis ചെയ്യുന്നത്? We will see micro and macro environment. അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിനെ we will see in detail. എന്താണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ്, എങ്ങനെയാണ് അത് ബിസിനസിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ we will see today. I hope we will complete a major portion of macro environment. Macro environment ന്റെ ഒരു I think we will finish it today itself. പക്ഷേ I would like to cut short my video to somewhere like 45 to 50 minutes. അതിന് മേലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ I know obviously it would be boring, because the subject itself might sound boring. ഒരു complete ഒരു lecture ആണ്. There is nothing practical to do here. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I want to make my video short. 45 to 50 minutes നമ്മൾ wind up ചെയ്യും. But guys, ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, this subject, although it sounds boring to you guys, but this is a subject wherein which you can score. നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വലിയൊരു ഹാർഡ് കോർ തിയറീസോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എ ജനറൽ നോളജ് ഓറിയന്റഡ് സബ്ജക്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ആൻഡ് വാച്ച്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ആൻഡ് വാച്ച്. ഡു ടേക്ക് റണ്ണിങ് നോട്ട്സ്.
important words, important concepts, please write down in your own language, because language doesn't matter, because നിങ്ങളെടുത്ത് ടെസ്റ്റഡ് ആകാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങളെടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദ വേർഡ്സ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സ് അതിന്റെ മീനിങ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ MCQ വഴി ടെസ്റ്റഡ് ആകുന്നത്. സോ ദിസ് സബ്ജക്ട് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. 40 മാർക്സിൻ്റെ അകത്ത് 80% ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ പ്ലീസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഗൈസ്, bear with me. Okay. Alright guys, നമ്മൾ SWOT analysis എന്താണെന്ന് കാണുകയാണ്. SWOT analysis is used by the business to understand the internal and external environment in better terms. SWOT analysis എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you are trying to see what is your strength and what is your weakness. നമ്മളെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ അതിനെയും നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നു. ആൻഡ് യു ആർ ഫിഗറിംഗ് ഔട്ട് വാട്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു, വാട്ട് ഇസ് യുവർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സിനെ, നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുമായിട്ട് മാച്ചപ്പ് ചെയ്യാം. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ച് മുതലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ത്രെറ്റ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു അപായ സൂചനകൾ, ആ അപായ സൂചനകൾ നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് കൊണ്ട് ആ അപായങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒത്തിരി കൂടാതെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ SWOT അനാലിസിസ് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ ആനക്കാര്യമൊന്നുമല്ല. ബേസിക്കലി ദ കമ്പനി ഈസ് ട്രൈങ് ടു അനലൈസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതിനെയാണ് ഈ SWOT അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ടു അനലൈസ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് എങ്ങനെ, സ്ട്രെങ്ത് വെച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് SWOT അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. An effective organizational strategy is the one that capitalizes the opportunities through use of your strength and neutralizes the threats by minimizing the impact of weakness. ഈ SWOT അനാലിസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ you have to concentrate on that. Strength and weakness is something which is inside you. Opportunities and threats is something which is outside. നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അപായങ്ങളും it is outside the organization. Strength and weakness is something which is from you. So അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, the famous footwear company Nike എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്, but I think it is the actual pronunciation is Nike. Nike company, they made a SWOT analysis. അപ്പോൾ they listed out what is their strength, what is their weakness, what is their opportunity and what is their threats. ആ സ്റ്റഡിയിൽ, it's a published one, you can see it in the internet. So Nike പറയുന്നു, നൈക്കിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്, നൈക്കി കണ്ടെത്തിയതാണ്, നൈക്കിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ്. ദേ ഹാവ് എ വെരി ഗ്ലോബലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടഡ് ബ്രാൻഡ് ഇമേജ്. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം നൈക്കി എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ഫേമസ് ബ്രാൻഡാണ്. And the kind of endorsements they have. എത്ര വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസ്, ദി സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ ടൈഗർ വുഡ്സ് ആയിട്ട് they had endorsements. Recent I'm not sure, but Tiger Woods, Michael Jordan, avarukku this company had endorsements. They were their advertising icons. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ആയിരുന്നു. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദർ വീക്ക്നെസ്? എന്താണ് അവരുടെ വീക്ക്നെസ്?
നൈക്കിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം they had excess dependence on their suppliers. Suppliers എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൈക്കി പോലത്തെയുള്ള ബ്രാൻഡഡ് അപ്പാരൽസ് ആൻഡ് ഫുഡ് വെയർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡൽ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ they don't own a factory of themselves. അവരുടെ പേരിൽ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ വളരെ ചുരുക്കമേ കാണുന്നു. Major portion of their manufacturing is done through contractors. So weakness എന്ന് പറയുന്നത് heavy dependence on contractors ആണ്. കാരണം their production is completely outsourced. കുറെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനാണ് അവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ they will give the specifications. അവർ പറയും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വേണം, ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൂ വേണം, and finally they will give the entire support, materials, everything they will provide, and finally once the product is ready they will just give it their Nike branding. So അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ ബിസിനസ് മോഡൽ നടക്കുന്നത്. So on a particular day if all these contractors is being bought out by some of the competitors, പെട്ടെന്ന് ഈ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വിലക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, if they are being compelled to rescind the contract, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ all of a sudden Nike will not be able to manufacture, Nike will not be able to meet their demand, അല്ലെ? So they found out that particular thing is over dependence on suppliers, over dependence on contractors is a weakness, an internal weakness for the company. So that is a weakness part. ഇനി എന്താണ് opportunity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ heavily expanding footwear market എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിൽ മൊത്തം when they analyze they found that it is every day it is expanding. So that is their opportunity. Then what is the threat? എന്താണ് threat for the Nike company? They found that there are other reputed brands like Puma, Adidas. ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അവരുടെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So they are also putting too much pressure on these Nike by way of being price sensitive, heavy marketing, heavy advertisements. So ആ രീതിയിലൊക്കെ ഈ പല ബ്രാൻഡുകളും നൈക്കിക്ക് ഒരു ത്രെറ്റ് ആണ്. So Nike should devise a strategy such that ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും strength, weakness, opportunities and threats നെ എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് they should devise a strategy for their survival. So ഇതാണ് SWOT analysis കൊണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So that's about SWOT analysis. Okay, ഇതിനകത്ത് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ഗൈസ്. എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അതിനെ വെച്ച് നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജി, ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് SWOT അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇന്നത്തെ സെഷൻ ബേസിക്കലി ഈ മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ടു മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? It is the sub-classification of external environment. ആ ചാർട്ട് ഓർക്കുന്നില്ലേ? ചാർട്ടിന്റെ അകത്തെ sub-classification. I'll just remind you. Okay. ഇതിന്റെ അകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ sub-classification ആയ മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ്, മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റിൽ you can see organization, you can see environment, you can see competitors, market suppliers, intermediaries. ഇതിനെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഇൻ വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ. സോ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, sorry, I'm going back again. Sorry.
Okay. Micro environment. എന്താണ് micro environment? Micro environment is related to the small area or the immediate periphery of the organization. ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന്. മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വേരിയസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ്. നമ്മൾ കണ്ട സപ്ലയേഴ്സ്, കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഇന്റർമീഡിയറീസ്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെയാണ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് related to a small area or the immediate periphery of the organization. തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റിൽ പെടുത്തുന്നത്. They influence the organization directly and regularly on a day-to-day basis. മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റിലെ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല, ഈവൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ സപ്ലയേഴ്സ്, every day they are interacting with the organization, അല്ലേ? സോ അതുകൊണ്ട് these micro environment constituents, micro environment എല്ലാ constituents on a day-to-day basis, they interact with the organization. Micro environment is also called task environment. Task environment. എന്താണ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി, an activity. എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ഒരു റുട്ടീൻ തിങ്, അതിനാണ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എവറി ഡേ യു ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ്. സോ അതുകൊണ്ട് since you are interacting with all these constituents, you call, and it is part of the daily activity. അതുകൊണ്ടാണ് you call these constituents in micro environment or the micro environment as such, you call it as the task environment. Then fourth point, it affects the business in short run. Short run and long run എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Short run എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ immediate time frame. ഒരു say 2 days, 1 week, 2 months, 3 months, മാക്സിമം നമ്മൾ 3 months വരെയാണ് ഒരു ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുണ്ട്, ഈവൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലായ പോലും. ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി, ഈവൻ to 1 year also, 3 to 12 months is also treated as short run. Then what is long run? Long run എന്ന് പറഞ്ഞാൽ something which a time span over and above 1 year, 1 to 5 years, above 5 years, അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസിനെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ആണ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റിൽ വരുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഡിഫോൾട്ട് ബൈ ഡെറ്റേഴ്സ്. ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കാശ് തരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് വാട്ട്? യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് മണി ടു run the environment, to run the business, അല്ലേ? There will be working capital blockage. So that will affect your immediate payments. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈസിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ നിന്ന് കിട്ടിയ പൈസ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നാളെ ആ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പേ ദാറ്റ് സപ്ലയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ഡെറ്റേഴ്സ് ഡിഫോൾട്ട്. ഡെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് തന്നില്ല. So these are things which are happening on a daily basis. നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിഫോൾട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ്, ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ ഈ ഡിഫോൾട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് യുവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഡെറ്റേഴ്സ്, സപ്ലൈസ്, എവറിഥിങ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് which affects the business in short run. ഇതിനൊരു long term implication ഇല്ല. It is for the immediate thing. It is happening for a thing which is within 3 months അല്ലെങ്കിൽ within 1 year. So micro environment affects the business in the short run. Okay, next, components of micro environment. മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു അനദർ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ. മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? യു ഹാവ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ. ദെൻ യു ഹാവ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ.
Organization organization is majorly composed by the management and employees. Then you have market, നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഇടം. Then you have intermediaries. Intermediaries എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇടനിലക്കാർ. They are also part of micro environment. Competitors, നിങ്ങൾ ആരുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. They are called competitors. Suppliers. Suppliers എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത്. For manufacturing or for trading. So ഈ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങൾ, 6 ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ we are going to see in detail. പിന്നെ മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെയും we are seeing in another chart. Macro environment consists of demographic and economic conditions, socio-cultural factors, political and legal systems, technological developments, and global trends. It has an impact on long run. Macro environment എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is something which is not in the immediate space of business. ബിസിനസ്സുമായിട്ട് എന്നും ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ്. മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റിലാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. വെറസ് ഇൻ മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്, വിച്ച് ഇസ് ഡെമോഗ്രാഫിക്, എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ്. ഇതൊന്നും ഒരു ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ ബിസിനസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ലോങ് റൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗവൺമെന്റ് ഒരു പോളിസി ഇറക്കി. ഗവൺമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്ക് വേണ്ടി they have formulated suppose for example budget itself. ബജറ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, അല്ലെ? it will be effective only from next year. അതുകൊണ്ട് these are things which is not going to affect you in your short run. ലോങ് റണ്ണിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റിൽ വരിക. എന്തൊക്കെയാണ് മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചാർട്ടിലുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഡെമോഗ്രാഫിക് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി പോപ്പുലേഷൻ. ആൾക്കാരുമായി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡെമോഗ്രാഫിക്കിൽ വരുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ, രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ യു ഹാവ് എക്കണോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിക്സ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ സോഷ്യൽ, കൾച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ ടെക്നോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ how technology is going to impact your business, the way you run your business, how technology is a participant in your business. അതൊക്കെയാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ഇൻ യുവർ കൺട്രി, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ആരാണോ ഭരിക്കുന്നത് അതും ബിസിനസിനെ ഒരു പരിധി വരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ഹാവ് ലീഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമം. ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, അന്താരാഷ്ട്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ. സോ ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റിൽ. മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിപുലം. മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ, മൈന്യൂട്ട് തിങ്സ്. സോ മാക്രോ എൻവയോൺമെന്റ്, മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ്, ഇതിന്റെ അകത്തെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദീസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഗൈസ്, ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ MCQന്റെ അത് വരാവുന്നതാണ്. ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ പേര്, എങ്ങനെയാണ് അത് ബിസിനസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതൊക്കെ ഹാവ് എ ക്ലോസ് വാച്ച് ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മൂവിങ് ഓൺ, എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റ്. മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ എലമെന്റ്സിനെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് വാട്ട്? കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. എന്താണ്? who is a customer? Customer and consumer, what is the difference? There's a small difference. Customer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ somebody who is paying for a good or a service from a particular business organization. ഒരു സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കടയിൽ പോയി
പൈസ കൊടുത്ത് സാധനം മേടിക്കുന്ന ആളെയാണ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then who's a consumer? Consumer ആരാണ്? കൺസ്യൂമറിന്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്. Somebody who consumes. For example, നിങ്ങൾക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണ്. So anyway, you guys are not working. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ definitely you will go and consult your parents. അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കും. So he is actually paying for that particular product. കടയിൽ പോയി he is buying you the product. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരാണ് അതിന്റെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആരാണ് who is going to use that product? It's you. So ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ customer is the person who pays money, which is your father. Consumer ആരാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുന്നത്? നിങ്ങളാണ് ആ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So you are the consumer. So that is the difference between customer and consumer. The basic aim of any business is to create and retain customers. One of a management guru, one Mr. Peter Drucker, very famous management guru, അയാൾ പറഞ്ഞ ഒരു കോട്ടാണിത്. The basic aim of any business is to create കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനും ഉണ്ടാക്കിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യുക. That is the basic objective of a business. Customers are the people who pay money to acquire an organization's product അല്ലെങ്കിൽ service. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ father, he is the customer, and you who use the laptop is the consumer. Customers are the people who pay money to acquire an organization's product or services. ഈ ഒരു difference please note down, guys. Customer and consumer, what is the difference? One who pays is the customer, and one who obtains the who wants to derive use out of that product is the consumer. Then third point says organizations cannot survive without customers. Simple ആണ്. Because customer ഇല്ലെങ്കിൽ nobody is going to buy your product. Customer ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല, ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഇല്ല, സെയിൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ബിസിനസിന്റെ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും ഇറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഈവൻ മഹാത്മാഗാന്ധി വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, a customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us, rather we are dependent on him. One of the famous quotes of Mahatma Gandhi. So ഇതാണ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത്. Hope you understood. Now, moving. Competitors. എന്താണ് കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Competitor means മത്സരാർത്ഥി, അല്ലെ? One who competes with you. ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആരാണ്? Whoever is providing the same goods and services along with that business, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ സി നമ്മുടെ ഓല ക്യാബ്സിന്റെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആരാണ്? ഊബർ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, അതിന്റെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആരാണ്? ആമസോൺ. സോ ആരാണോ നിങ്ങളെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ സെയിൽസ്, ഫോർ ദി കസ്റ്റമേഴ്സ്, അവരെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ. First point, competitors are other business entities that compete for resources as well as for markets. ആരാണോ റിസോഴ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ്, മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ്. ആരാണോ റിസോഴ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, they are called competitors. എന്താണ് how can a business compete for resources? റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ what do you call that? വിഭവം. Who is competing for resources? റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മേജർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് കോൾഗേറ്റ് സ്കാം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ടൈമിൽ നടന്ന കോൾഗേറ്റ് സ്കാം. ഈ കോൾഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അല്ല,
നമ്മുടെ കൽക്കരി സ്കാം, പിന്നെ സ്പെക്ട്രം അഴിമതി, ഇതൊക്കെ റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പിടിയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഡിഫറെന്റ് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കോമ്പീറ്റ് ഫോർ പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. ഇത്രയും സ്പെക്ട്രത്തിന് വേണ്ടി, ഇത്രയും ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഉള്ള ഇത്രയും സ്പെക്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കോമ്പീറ്റ് ബൈ വേ ഓഫ് വാട്ട്? ബിഡിങ്. അപ്പൊ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സ് ആണ്. സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി സാറ്റലൈറ്റ്സ്. സോ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി when you are competing through a bidding process in a business, you are actually competing for a resource. So spectrum, Colgate എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കരി, അതിനുവേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള ഇറ്റ്സ് യു ആർ ആക്ച്വലി കോമ്പീറ്റിംഗ്. നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇത് കിട്ടില്ല. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് അതർ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസ്. സോ റിസോഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി ആരാണോ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദേ ആർ കോൾഡ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ഷേപ്സ് ദ ബിസിനസ്. കോമ്പറ്റീഷൻ ബിസിനസിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ബൈ വേ ഓഫ് ബെറ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫറിംഗ്. കോമ്പറ്റീഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി യു ആർ ഓൾസോ ബെനിഫിറ്റിംഗ്. കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് യു ആർ canvassing better clients. At the same time, clients are also benefiting. So in that way, competition shapes the business. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ടെക് ജയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ, വിൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഈ 3 കമ്പനീസ് എവറി ഡേ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ്, അല്ലെ? എന്തിനാണ്? they are doing all this for getting more customers. കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് they will have lot of money. So ഇവിടെ ആരാണ് ബെനിഫിറ്റഡ് ആവുന്നത്? When they compete with each other, through competition they are securing more customers. At the same time, customers are also getting benefited through better technologies. പുതിയ ടെക്നോളജീസ്, പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം കസ്റ്റമേഴ്സിന് കട്ട് ഔട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ 3 കമ്പനീസ്, ദ ടെക് ജയൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. സോ ഇവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കാരണം they are also benefiting by way of increased market, by capturing more market. At the same time, customers are also getting benefited by way of better products and services. So in that way, competition shapes the business. There are direct and indirect competition. ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നോക്കാം? Direct competition is between the organization in the same business activity. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷാംപൂ മാർക്കറ്റ്. നമുക്കറിയാം, ഷാംപൂ മാർക്കറ്റിൽ if you want to buy a shampoo from the market, there are many companies. L'Oreal, Head and Shoulders, then you have Himalayan, അങ്ങനെ പല കമ്പനികളുടെ ഷാംപൂസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ഈ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ, വിൻഡോസ്, ഇവരെല്ലാം if you want a mobile, you can either go for an Android phone, you can either go for Mac, Apple phone, or you have Windows ഇപ്പം ഇല്ല, rarely ഉള്ളൂ, but still they have their own products. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ തന്നെ ഫോൺസും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെയിം ബിസിനസ്സിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയും ഡയറക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. Direct competition is between the organization in the same business. ഷാംപൂ മാർക്കറ്റിൽ പല ആൾക്കാര് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടെക് ജയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ ആൻഡ് വിൻഡോസ്, അവരും സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺസ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ സെയിം ബിസിനസ്സിലുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
What is indirect competition? Indirect competition is something which is നിങ്ങൾക്ക് familiar അല്ലായിരിക്കും. Just see that. Indirect competition is between players in different business. പല ബിസിനസ് ഡിഫറെന്റ് ബിസിനസ്സിലുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ. ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പനിങ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കാർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി അവരെങ്ങനെയാണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം, കാറ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹോട്ടലിൽ പോയി സ്റ്റേ എടുക്കുന്നതും, ഐ എം ടെലിംഗ് അബൌട്ട് ലക്ഷറിയസ് ഹോട്ടൽസ്, ഒരു വെക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഹോട്ടൽസ്, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി they are actually looking for luxury. They have lot of money with them and they want to spend on something. കാറ് ഒരു ലക്ഷറി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ എ ലക്ഷറി. ഇൻ ഇന്ത്യ കാർ is treated as a luxury item. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ there are, everybody is having 1-2 cars, but നോർത്തിലൊന്നും അതല്ല സ്ഥിതി. കാർ is still considered as a luxury item in Indian economy. So ഈ കാർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സും ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും what are they looking? What are they competing for? They are competing to get the disposable income of affluent people. കാശുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, അവന്റെ കീശയിൽ നിന്ന് കാശ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബിസിനസ്സുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? കയ്യിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് പൈസ ഉള്ളവർക്കേ ഇത് രണ്ടും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ both these industries are focusing on the disposable income of affluent people. കാശുള്ളവന്റെ പൈസയാണ് ഇവർ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ this is actually indirect competition. ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്, സെയിം ബിസിനസ്സിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അല്ല കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും രണ്ട് ബിസിനസ് ആണ്. ഒരാൾ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഒരാൾ കാർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സും. ബട്ട് ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ വാട്ട്? excess money with the affluent people. So competitors എന്ന് പറഞ്ഞ one of the constituent of micro environment ഇവിടെ തീരുന്നു. Moving on, another constituent of micro environment, which is organization. നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Micro organization means individuals who occupy different positions in the organization and having different and varied interest. ആരാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കൊണ്ട് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? Individuals who occupy different position in the organization and have different and varied interest. Employees, that's it. ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുള്ളിലെ എംപ്ലോയീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് that all of them work towards the common interest of development or well-being of the company. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പല എംപ്ലോയീസ് ആണ്. പലർക്കും പല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും. For some of them it is only the salary which matters. സാലറി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നവരാണ്. They will not be having any commitment to the organization. പക്ഷെ വേറെ ചിലര് they might be super addicted to the work. They might be so dedicated to the work. അവർക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണില്ല. ചില പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിൽ പോലും there are people like that. They are so much dedicated that അവർക്ക് for some of them even family comes a secondary. അത്രയ്ക്ക് ബോണ്ടുള്ള എംപ്ലോയീസും ഉണ്ട്. But others are coming just for salary. So ഇവരെല്ലാം ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So as a businessman, as an entrepreneur, we have to see that all of them, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും they are working for the common interest of the company. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
although both of them will be having different interest. രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും you have to make sure that when both of them are there in the organization, they are going in line with the organization's objective, organization's mission and vision. So that is what it is being said here. ബിസിനസിന്റെ വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടി വേണം ഇവർ രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിസിനസിന്റെ വെൽബീയിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Organization should understand itself by knowing its strength and capabilities and understand the business in depth via internal analysis. Organization എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയീസ് മാത്രമല്ല, at the same time നമ്മളുടെ that business as such is also coming under this organization. കാരണം ബിസിനസിന്റെ ഇന്റേണൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ കണ്ടു, സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെറ്റ്സ്. അതുവഴി ആ പർട്ടിക്കുലർ കൺസേൺ, ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫേം അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ സർവൈവൽ. സോ ഈ ഒരു അനലൈസിംഗ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഇസ് ഓൾസോ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെഗ് ഓഫ് മൈക്രോ അഡ്മിൻ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കാം. ഈ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അകത്ത് തന്നെ there are various parties which are involved. ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. One is owners. Employees മാത്രമല്ല, of course you have the owners. Owners are individuals or shareholders, groups or organizations who have major stake in the organization. They have a vested interest in the well-being of the company. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Whoever owns the company, ആർക്കാണോ മേജർ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ്, ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഓണേഴ്സിന്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ഫോർ ദി വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. കമ്പനിയുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഓണേഴ്സ് നിലനിൽക്കൂ. അൺലൈക്ക് ദി എംപ്ലോയീസിന്റെ അകത്ത് പല വേരിയഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. യു കാൺ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, അടുത്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ആണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. ഹു ആർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്? They are selected by shareholders and are responsible for the overall management of the organization. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ബിസിനസിനെ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദി കമ്പനി സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടതാണ്. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേ ആർ ദി ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് ഇലക്ട് ചെയ്ത് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് their primary objective will also for the betterment of the company. Third constituent is what? Employees. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയീസ് ഇസ് ദി മെയിൻ. മൊത്തത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എംപ്ലോയീസ് മാത്രമല്ല, ദീസ് തിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ എംപ്ലോയീസ് ഇസ് ദി മേജർ പോർഷൻ. They actually do the work for the organization and are the major force within the organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റും മേജർ പോർഷൻ വിൽ ബി employees now. So they actually do the work for the organization and are the major force within the organization. Avarana organization agathe major power, the human resource. Employees should embrace the same value and goals of the organization and work for the betterment of the organization. Ella employees business inde objective nu vendi venam work cheyan. They should not have just the personal interest of salary മാത്രമായിരിക്കരുത്. But everyone it's a group work, അല്ലെ, team play. Everyone should embrace the value and goals of the organizationന്റെ ഗോൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാ എംപ്ലോയിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിലേക്ക് വേണം അവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. And only then you will get you will be able to bring a betterment for the organizationന്റെ നല്ലത് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് all the employees should work together. Okay. റോൺ കോൺമാൻ പറയുന്നു,
employees are the key to your success with customers. Treat them well. Customers പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. They are the human resource. So we should respect them also, not only customers. Then constituent, another constituent of micro environment, which is market. Market. നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചന്ത അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയും. The market is larger than customers. It is to be studied in terms of both the actual size and prospective size. Basically, market എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് it is the customers. However, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമല്ല ബിസിനസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. For business should analyze who are my prospective customers. എൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സും ആരൊക്കെയാണെന്ന് ബിസിനസ് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആക്കി വിട്ടാൽ he will tell to his friends or neighbors. അങ്ങനെ അതുവഴി you are getting a prospective customers. So market എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് it's not only your current customers, but it also includes your prospectives. വരാനിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സും മാർക്കറ്റിനകത്ത്. Important factors to be studied are cost, price sensitivity, technological structure, distribution network to offer, and the distribution network to offer better goods and services. ഒരു മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, the main important factor is of course price. എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം? That is very much important for a customer. അതിനെയാണ് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി മീൻസ് ബിസിനസ്സിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റത്തിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ customers will get distracted, but if the price is if you bring it down to low, more customers will come. That is called price sensitivity. So price sensitivity വേറൊരു പാർട്ടാണ് കോസ്റ്റ്. പ്രൈസ് ഫാക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് കോസ്റ്റും ഒരു പാർട്ടാകുമല്ലോ. സോ കോസ്റ്റ്, പ്രൈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ടെക്നോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്. How you are using technology to interact with your customers. You will give them, customer care facilities through calls. Then you have distribution network. Distribution network എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? How you are delivering your products and services. How ഇപ്പോ നമുക്കറിയാലോ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. If any business need to survive, they have to make changes in the distribution network. ഇപ്പം ഹോം ഡെലിവറി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ബിസിനസ് നടക്കുകയുള്ളൂ, ബിക്കോസ് നോബഡി ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു കം ഔട്ട്. സോ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കും മാർക്കറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്. So that's about market. Basically, market is nothing but customers and price sensitivity, customers and related factors. Okay. Next comes suppliers. Another constituent of micro environment, suppliers. Supplier എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ തരുന്നത്? They provide raw materials, equipment, services and so on. നമുക്ക് raw materials, ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിന്റെ കമ്പോണൻസ് തരുന്നത്, കാറിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇന്റീരിയർ ഫിറ്റിംഗ്സ് തരുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ അവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. They are the suppliers of raw materials, components. Equipments, നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിലെ ഒരു മേജർ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, അത് നമ്മൾ ഒരു ആളുടെ നിന്നാണ് പുറത്തുനിന്നാണ് മേടിക്കുന്നത്. സോ ഈവൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ഓൾസോ ബി എ സപ്ലയർ ഫോർ യു. റോ മെറ്റീരിയൽസോ കമ്പോണൻസോ മാത്രമല്ല, ഈവൻ മെഷീനറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഈസ് ഓൾസോ യുവർ സപ്ലയർ. They have their own bargaining power and affect the cost structure of the company. This is an exam question, guys. They have their own bargaining power and affect the cost structure of the company.
കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടാതെ സപ്ലയേഴ്സിനും ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഉള്ളത്? അവരും വില വീശും. How? When they deliver a product, they are saying, yes, I need this much money. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ തരുള്ളൂ. They will give a quote. I need this much money. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ സാധനം തരുള്ളൂ. So they also have bargaining power. വില പേശാനായിട്ടുള്ള അധികാരം സപ്ലയേഴ്സിനുമുണ്ട്, നോട്ട് ഓൺലി കസ്റ്റമേഴ്സ്. അവർ വില പേശുമ്പോൾ how will it, what is the impact? It impacts the cost. It impacts the cost. Whereas a customer, if he bargains, what is affected? The price. Sale price ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ബാർഗെയിനിങ് വഴി affected ആകുന്നത്. Whereas when a supplier bargains, it is the cost which is getting affected. The decision of in-house production or outsourcing is based on the supplier environment. In-houseൽ ഞാൻ എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അതോ വേറൊരാളുടെ ഞാൻ മേടിക്കണോ? That is dependent upon the supplier environment. ഇപ്പോൾ ഒരു particular item, if I am able to easily source from supplier at a reduced cost, of course, I will go for that. അല്ലേ? At the same time, എനിക്ക് എൻ്റെ സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പത്തിൽ at the same time at lesser cost എനിക്ക് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ definitely I will develop in-house. In-house എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് in-house എന്ന് പറയുന്നത്. When you are sourcing it from outside, it is called outsourcing എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ out-house. In-house, out-house, outsourcing എന്ന് പറയുന്നത്. So ഈ decision, it depends upon the suppliers. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർലെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നൈക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു, നൈക്കി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട്സോഴ്സ്ഡ്. പുറത്തുനിന്ന് വേരിയസ് അതർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് they are manufacturing according to their specifications and they just brand it and sell. അങ്ങനെയാണ് നൈക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാർലെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് മാത്രമല്ല എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റ്സും അങ്ങനെ തന്നെ. പാർലേജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർലേജിയുടെ ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ മുംബൈ. ആ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ you have maybe 1 or 2 factories of Parleji which is actually producing the biscuits. Allengil none of the biscuits are actually manufactured from the Parle's factory. However, it is manufactured by different suppliers. നമ്മളൊരു ഈ പാർലയുടെ മെയിൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണല്ലോ പാർലേജി. അതിന്റെ ബാക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you can see manufactured by എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റീജിയണിലും they have their own contractors. നമ്മുടെ നൈക്കിക്ക് ഉള്ള കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി റൺ ബൈ സം അതർ പേഴ്സൺ. പാർലേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കൈകടത്തിലും കാണില്ല. സോ they will manufacture according to the need of Parle. Parle will of course go and supervise their activity. ഒരു കൺട്രോൾ കാണും, but they will be manufacturing. The contractors will be manufacturing. So ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് മോഡലിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈ ആർ ദേ ഡൂയിങ് പാർലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ഫോർ പാർലെ ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലായിടത്തും they should deliver this Parle biscuits, അല്ലെ? So for that, ഒരു സെൻട്രലി ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ലോജിസ്റ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ഫോർ ദി കമ്പനി. ഈ യാത്ര ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തന്നെ ഒത്തിരി കോസ്റ്റാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പലയിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ അവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി പർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ്. ബിക്കോസ് ഇൻഹൗസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ലാഭകരമല്ല, അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഔട്ട്സോഴ്സിങ്. സോ ആരാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ദേ ആർ their suppliers. So that's about suppliers. The fifth component of microenvironment, suppliers. Whoever gives you raw material, equipment and
services is called suppliers. Moving on, intermediaries. Who are intermediaries? Simple. The retailers, wholesalers, whoever is in your supply chain. നിങ്ങൾ സാധനം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വരെ ആരൊക്കെ അതിനിടയ്ക്കുണ്ടോ, whoever is in between that supply chain, they are called intermediaries. They form the line of supply and the connecting points with the organization and customers. Of course, retailers, wholesalers, all are your intermediaries. ഇടനിലക്കാർ. That's it. Okay. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈക്രോ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ factors on microenvironment the different constituents of microenvironment we have seen. Arakayana, we have seen one is the first and foremost it is our customers, then it is competitors, organization, then market, suppliers, and intermediaries. Okay, now moving on to the microenvironment. Microenvironmental ആരൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം. Okay, I think this video I'm winding up here, guys. Microenvironment I'm not able to touch today. കുറച്ച് explanation ഇത്തിരി lengthy ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. So നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് microenvironment ആണ്. We also have seen what SWOT analysis. SWOT analysis എന്താണെന്ന് കണ്ടു. Strength, weakness, opportunities and analysis, opportunities and threats. അത് നിങ്ങൾ analyze ചെയ്ത് you are developing a strategy for the company, that is called SWOT analysis. Then we have seen what is micro and macro environment. We have seen the definitions. Micro എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is something which is which is very near to the organization, which is in the immediate periphery of the organization, and it is having the it is having the impact on the short run. It is also called what? Task environment. Then we have seen what is macro environment. Macro environment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? Social, political, legal, technological ആ factors ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ macro environmental പറയുന്നത്, which is not in the immediate periphery, which is something external, which is something which is little far from the organization. അതിനെയാണ് നമ്മൾ macro environment എന്ന് പറയുന്നത്. Micro environment different factors നമ്മൾ കണ്ടു. We have our customers, competitors, suppliers, intermediaries, market as the constituents of micro environment. So that's about for now, guys. Thank you so much for watching. See you next video. Bye. Take care.